Mandhari ya hewa safi na utulivu katika chuo kikuu cha Nairobi imesalia kumfaa Chipango Lukungu, mwanafunzi wa kimataifa kutoka Zambia anayesomea masuala ya kilimo na mawasiliano katika sekta hiyo. Maisha yake mjini Nairobi aidha ilisalia kubadilika tarehe 12 mwezi Machi, Kenya ilipotangaza kesi yake ya kwanza ya virusi vya korona. Wakati huo aidha hakujua kwamba maisha yake kama mwanafunzi wa kitaifa ungebadilika mno. I was already at the point where I was preparing for my trip to go back home, because after you submit your thesis there's a period of like 2 months or so where you then can go home and then come back later. Then there's an announcement that there's a lockdown and no one goes out. So it just throws you in this disarray where you are thinking, oh my goodness, is this really that serious? Mapema aidha mama huyo wa watoto wawili bila shaka alisalia kukumbwa na changamoto sio haba. Mwanawe wa kike alikuwa nchini China, yeye pia ni mwanafunzi. I get so disturbed, I have to now discard my studies for a bit and start the plans of evacuating my daughter from China, because we are now all in this panic. We are thinking, oh, what happens to my daughter if she catches the virus? So we arranged for her ticket and that's how she was able to go back home to Zambia. Chipango aidha alisalia kukabili hali ilivyo, haswa maisha yenye mkengeuko wa kiaina yake, licha ya udhibiti wa usafiri na makataa ya kutotoka nje majira ya usiku. Going to get food in a supermarket, you are so afraid, because at the back of my mind you are thinking, I'm just a student here and I'm a foreigner here, and suppose something happens to me, how do I handle that? Issues of health insurance comes in. The financial implication is you had these resources which you had tabulated and budgeted for, thinking you are only here for this particular period, and then some circumstance out of your control comes into play. Alisalia kukabiliana na maisha jijini Nairobi, japo yeye kutotarajia changamoto, mara akisalia kusita, ila mawasiliano ya mara kwa mara na marafiki zake ulisalia kumsaidia. Wiki chache baadaye alipokea simu kutoka mwanawe eti kwamba babake mzazi akiwa jijini New York, Marekani, aliugua virusi vya korona. We get a call from my daughter telling us, "Mom, have you heard?" And I'm like, "Heard what?" "Dad has got coronavirus." My God, that was just something else, just added another twist. So I had to calm my son, because now he was in a panic, like, oh God, what happens to my dad? Let's hope he doesn't die and whatnot, because people are dying from coronavirus and whatnot. Now, this month, he's been declared free of the coronavirus. He's recovered. He's one of the success stories, thankfully. Tulikutana na mwanafunzi mwingine, Peter Matai, kutoka Sudan Kusini. Every student dreams of completing their studies on time and on schedule. And so when they say that the universities are going to close indefinitely, because there was no timeline that the government has given, and so we felt like, okay, what is it now? How are we going to survive in academic terms? Matai ananieleza kwamba alihofia kwamba masomo ungesitishwa kwa mwaka mzima hivi, ila sasa chuo kikuu cha Nairobi kinatumia mtandao kuendeleza masomo. With the online learning, we have had 3 weeks of uninterrupted learning, and so we are meeting by Zoom, Google Classes, and sometimes they send notes through email, and honestly speaking, that was never expected. Are in communication with their deans and heads of departments on when the classes are supposed to be held, and then we also monitor. Wanafunzi wengine wa kimataifa aidha wamesalia kukumbwa na changamoto sio haba, jinsi Peter Barach, rais wa muungano huo, anavyonieleza. The visas are expired, the student pass are expired, there's no way they can renew the student passes, and most of the time they get into trouble with the police. Hotels are closed, there's curfew, so you have to go to your friend house, get supper and get lunch. Mwezi moja baadaye aidha, japo kujaribu kurejea nyumbani, hili limesalia kuwa mtihani kwao. Like our embassy, they have communicated to their national, telling them about the situation in Kenya and how all of us need to sit put. Their stay here is regularized,
so that they have necessary documents so that they don't get harassed by the police. That's one thing that we do. We also ensure that they are in a central place within the university premises. It has brought an aspect of reconciliation and unity to be able to recognize one another as human beings and that we all need each other. Mawasiliano ya mara kwa mara na familia zao aidha zimesalia kuwasaidia. We are praying for you. Yeah. All right. Thank you very much. Pindi tu janga la corona lilipotangazwa humu nchini, baadhi ya walioathirika mno ni wanafunzi wa mataifa mengine wanaosoma katika vyuo vikuu humu nchini. Na japo kwa wengi imesalia kwa mtihani wao kurudi nyumbani, imewabidi wao kuzoea maisha humu nchini. Shukri Wachu, K24, katika chuo kikuu cha Nairobi.